Да, все So, прекрасно. thanks for the invitation. It's a pleasure to be just presenting our Большое спасибо preclinical work за on a new возможность technology that we are представить developing. наш That it's called доклинический laser опыт по angioscopy. новым технологиям, которую мы I'm a развиваем. Эта vascular технология neurosurgeon называется лазерная at the ангиоскопия. University of Как California in San я Francisco. сосудистый хирург, And Университет Калифорнии в I am Сан-Франциско. both an И open vascular neurosurgeon как and в an открытой, так и endovascular neurosurgeon. васкулярной нейрохирургии, также и эндоваскулярной These are хирургии. Это мои my специализации. disclosures, and probably the most relevant Здесь мы thing говорим is that I am об the chief отсутствии medical конфликта officer of интересов. Beravanti, И which is a company that is developing я laser хочу также angioscopy. сказать, что So представил the вам на goal for слайде today компанию, которая, is пожалуй, to наибольшие present результаты in достигла the в next области 20 лазерной minutes ангиоскопии. an Моя цель overview of the в ближайшие technology 20 that минут is дать вам обзор called scanning технологии, fiber которую мы endoscopy, называем and then I'm going to сканирующая provide some оптоэндоскопия. examples И of для того, чтобы привести endoscopic images примеру obtained эндоскопической from a large визуализации, collection of полученной cadaveric на основе carotids, basically достаточно human cadaveric крупного carotids, and as коллекции well surgical по specimens сонной from артерии carotid и также endarterectomies. хирургические Just for образцы, you to grasp полученные the при potential проведении that a technology like анатомии. this would have Потенциал to really такой guide our технологии clinical management of patients. фактически And должен finally, I'm going to show быть you ориентиром examples of в in терапии vivo пациента, в выборе angioscopy стратегии that we пациента. have basically Например, инвиво developed ангиоскопии, которую techniques мы, to do endoscopy в in рамках vivo которых мы using swines and rabbit разрабатывали models. технологию So, на starting свиньях, на by the кроликах, beginning, what используя is вот такие laser модели. angioscopy? Итак, начнем с того, Basically, что же is такое a лазерная catheter ангиоскопия. that is about 3 Практически French in у нас size, есть or 0.4 катетер to 4 размер inches, 3 that френча inside, at the или tip of the примерно catheter, 50 has a сантиметров, scanning fiber. миллиметров. You can see how there is a Здесь single мы с fiber вами that is видим scanning a laser, and this laser сканированное is being лазером. scanned from the И center to the здесь вы periphery. видите, что And сканирование it's a осуществляется technology that от is центра basically к looking периферии. forward, Это basically down the технология, artery or the передовая vein, технология, and когда мы it is можем able to заглянуть create в 30 артерию images и each second сформировать at the каждую resolution секунду of a million до pixels. 30 And this is lasers, so снимков everything is с illuminated разрешением and everything is in focus. до And there are no миллиона real пикселей. artifacts, and the pictures you're going to see that are really intuitive. Здесь So the equivalence of this technology эквивалентом would be to этой introduce your технологии eyes будет within the arteries of the patient. практически как вы глазом можете The посмотреть, tip of собственно, the catheter looks вглубь like this, which is a артерии. millimeter in size, or Вот 3 как French. выглядит тип And катетера, on 3 the back end френча is размером connected to или this миллиметр, 1 console миллиметр. И that вы is видите, where the что он laser подчиняется sources are, and this консолю, is where the images где are мы видим displayed. источник лазера, So и здесь же мы the first получаем thing на that we had to дисплее do after developing the изображение. technology was to understand Первое, how что нам normal нужно для arteries look развития like. технологии, это So понять, we как started выглядят imaging здоровые arteries артерии. from Итак, мы стали young patients визуализировать that died, артерии for example, from a молодых drug overdose пациентов, or in accidents. которые What you can see умерли here от is the передозировки, artery. This is the например, carotid определенных artery. препаратов. We Вот are это imaging from сонная the clavicle артерия, all the way up и здесь to мы basically the видим carotid bifurcation, which полное is here. изображение And I want you практически to до notice this is how бифуркации normal здесь. arteries И should look я like. хочу обратить ваше They внимание, are вот very так clean. выглядит There are здоровая no артерия, fractures, все no очень clots. чисто, нет All these разрывов, are the нет branches of the external бляшек. carotid, and this is the internal Это carotid. ветви, So внешние again, и normal arteries. внутренние сонные Now, let me show you артерии, some clinical здоровые examples. сосуды. Позвольте представить вам The potential of this клинический technology пример. Потенциал is in данной multiple ways. One of the технологии things that we can do with this is многозначен. to improve В our частности, capacity с помощью to этой технологии мы diagnose the можем etiology of улучшить the наши stroke, basically the root cause of the возможности stroke. In the case of диагностирования symptomatic non-stenotic источников carotid, for начала example, инсульта. a patient that had Например, multiple у strokes on the right пациента MCA множественный territory. инсульт Over time, these MRIs are within few years of each other. средней мозговой And this артерии. patient И was здесь maximally medicated on dual пациента antiplatelets был therapy под and on statins. максимальной And you can see how медикаментозной
His терапии, carotid, he и had a вы calcified plaque, видите but not causing significant stenosis. Actually, it was кальцифинированную less than бляшку 50% сонной stenosis. артерии, So this менее was not considered the 50% culprit of стеноза, all the и ipsilateral strokes that the это patient was having. не считалось основной This is the причиной эпсилярного endarterectomy specimen инсульта. from this А patient вот это that you can see образец, that взятый у within the пациента, internal и carotid мы видим, artery, что во the patient внутренней had сонной артерии unquestionably a у ruptured plaque пациента with без chronic and сомнения acute clots есть that you can see here. разрывная And бляшка, very likely those clots every хроническое few weeks and few months were тромбообразование, being и видно, basically что в течение fragmented нескольких and washed недель, downstream to the нескольких brain, causing the месяцев stroke. происходило фрагментированно и Another utility of вымывание this technology is кровопотоком about в stroke мозг, что вызвало prognostication, инсульт. basically Таким detecting образом, с high-risk помощью этой features технологии мы for a можем future осуществлять stroke прогнозирование beyond the инсульта. degree of Мы stenosis. можем выявлять And некоторые let me give you a характеристики clinical scenario that высокого you have probably риска. seen. Позвольте представить вам An клинический elderly сценарий, который lady возможно that видели. recently Престарелая had a женщина, gastrointestinal у bleed которой that недавно presents to было the hospital because she обширное woke up at 4 a.m. and кровотечение she was в having difficulty желудочно-кишечном talking. тракте, She had slurred и speech, у questionable нее aphasia были that completely проблемы resolved. с The MRI речью. shows no На strokes. МРТ The не CTA было shows признаков a calcified plaque, инсульта. causing about На 80% КТ stenosis, мы and the выявили cardiac echocardiogram is normal. кальцифицированные So the бляшки. question is, what И should we здесь do with вопрос this patient? возник, что Based on the необходимо guidelines, делать с we данным should пациентом. deem this Согласно carotid рекомендациям, stenosis as the мы culprit of this должны event, считать, что and we should именно стеноз revascularize. сонной But артерии again, elderly является lady основным that would be источником complicated проблем. to give aspirin И будет or other достаточно medication сложным, because she однако, recently давать had медикаментозную a терапию, GI bleed. аспирин And as I mentioned, the данной MRI did пациентке, not show the потому stroke, из-за so we're not even недавнего convinced кровотечения if в this was a ЖКТ. real TIA, Поэтому stroke, or мы was something здесь else. So пытались let me show you разобраться с now ситуацией. two И different позвольте angioscopic показать вам phenotypes два that look различных exactly the same in эндоскопических CT. фенотипа, которые выглядят одинаково What you can see in situ. here is Вот the что мы carotid видим bifurcation. здесь. This is the internal carotid, and you can see that there is a Бифуркация. Вы calcified видите atheroma, a calcified кальцификация, plaque causing stenosis. кальцифицированная But you бляшка, can see that атерома, this calcified вызывающая стеноз. atheroma, Но мы it's видим, very что bland. There is no fracture, there здесь is no clot. нет разрыва, compared to все this other достаточно lesion. плотно, That нет again, you can тромбов. see that Смотрим this на is the flow область diverter, поражения. this is Вот external, this is здесь мы internal видим carotid. внешнее, You can внутреннее see that there is сонная a артерия, calcified и atheroma, здесь мы but видим looks really different. You can see in this case кальцифицированная that there атерома is a выглядит big clot, по-другому, и мы which is видим, что causing есть stenosis of the крупный vessel. тромб, вызывающий So it's стеноз very likely сосуда. that this Поэтому велика disrupted вероятность, plaque has что a higher фрагментация risk of causing a этой future stroke бляшки than является this other that I was showing you at the высокой beginning. степенью So риска. the intervention will be more И justified on the right вмешательство than the left. будет скорее более обоснованным справа, The other чем thing is слева. that frequently Еще один момент, we are что faced with очень situations that часто there мы is a сталкиваемся severe с stenosis or a ситуацией complete occlusion that we have обширного to recanalize. стеноза, For example, in the setting of полузакрытия, tandem когда occlusion, when there is требуется an occlusion in the carotid реканализация, and a large vessel occlusion in the brain. когда, And например, this is the typical angiogram that you can see a complete occlusion, but you cannot really крупная tell окклюзия в what мозгу. is causing the И occlusion, what is здесь the нам tissue иногда сложно occluding the сказать, artery. что вызывает And окклюзию, let me give you now two что different происходит phenotypes. с тканью What you can вокруг see here артерии. Позвольте вам is показать a некоторые вещи. То, что вы acute здесь ruptured видите, plaque это with a large amount острый of fresh разрыв clot. This бляшки will be с a большим stenosis объемом that could be recanalized, will тромба, need и stent, это and very стеноз, likely will который need может быть maybe a локализован с thrombectomy to использованием debulk some of the стента, clot, и and even в considering to do a результате heparin infusion overnight, so we тромбектомии can мы даже decrease the можем risk of рассматривать reocclusion or фьюжн, more и thromboemboli. может And увеличиться again, риск this type of реокклюзии. occlusion Такой angiographically тип looks the окклюзии same to this one on the right, ангиографически but you выглядит can see схоже that the с тем, что мы tissue causing видим the справа. occlusion Но is вы видите, very что different. ткань, What you are seeing вызывающая here окклюзию, is a совершенно coral другая. calcification. Basically, Здесь this is мы in a видим way bone growing within the кальцифинирование artery, pure calcium. So it will be really difficult to reopen this артерии, и будет unless we очень using сложно adjuvant раскрыть therapy, for здесь, example, если только lithotripsy, мы intravascular не lithotripsy. используем литотрипсию.
So another advantage of having a Еще technology that одно allows you to преимущество see использования endoscopically inside технологии, the которая arteries позволяет is нам that now, посмотреть in addition to состояние having артерии fluoroscopy to guide your эндоскопически, то, wires что and your сейчас, кроме devices, you can флюороскопии, которую мы actually используем для see проведения under наших direct устройств, visualization what is мы сейчас happening. можем For напрямую example, визуализировать, this что is a patient that происходит had в a просвете. severe Вот, carotid например, у stenosis, пациента and you can see that обширный there seems to стеноз be a сонной true артерии, lumen и мы that is видим, что здесь 99% occluded. такое What впечатление, we что want, if просвет we на want to revascularize this, 99% is to окклюзия, wire и the если true мы хотим lumen of the реваскуляризировать, artery, то мы можем, not должны to enter into провести, the excavation, into the пройти ulcers of the через plaque, and then артерию, basically advance, causing a не dissection that then, if we are lucky, через, we can через re-enter the main lumen. бляшку, если, And то есть, this если sometimes is повезет, мы hard to do, войдем в actually. артерию. So, Это in this в particular просвет. case, Это what I want you достаточно to сложно notice сделать. И в этом is the конкретном following. случае What you хотела are seeing обратить ваше here внимание на следующее. То, is что мы здесь this видим, exact case. So this is the именно angiogram of такой this specimen. случай, вот то, что At мы the видим top, сейчас you can в see a образце, very large сверху вы ulcer, видите which очень corresponds to this ulcer here. язвенное образование, And what что you're seeing on the соответствует right there ситуации is that здесь, а вот tiny то, что мы видим residual справа, lumen left, это, видите, which очень corresponds to this. маленький просвет So остается, что now, соответствует вот if you are этому. having И direct visualization, если you can у advance нас your есть прямая wires визуализация, into то the мы ostium and you практически can cross можем the lesions. зайти и And the same пройти thing that you're doing with через this case of a зону disrupted plaque, поражения. you can do it in И other cases. For example, in this case that there is a можно, вот fistula, посмотрите, вот there в is этой a dural ситуации fistula, you want to фистула, catheterize these дуральная very small фистула, и branches нам from the хочется internal carotid. катализировать очень And маленькую as you know, ветвь this is difficult to do внутрикаротидной артерии. on И мы fluoroscopy. понимаем, что это So трудно what we сделать, have done is to develop используя in vivo флюороскопию. models like Что this мы case, сделали? Сформировали when you in have vivo very модель, small вот в branches этом that случае, you когда can есть direct очень your маленькие wires ветви, under и мы direct можем visualization направить наше and basically super selectively catheterize проведение, the мы branches. можем направлять And this is его. an O14 wire that you И can see there. вот видите, как So нам это just to удается move on сделать. our in vivo experience, Что it's касается not опыта possible to in see vivo, through blood. So in addition to develop the imaging tool, we had to develop the techniques that we need to deploy in patients to be able to flush the blood and see. For example, in this animal model, we have a rabbit, and you can see how we are using balloons to flush the blood away. And then we can put the camera across the balloon guide catheters and have a good visualization of the lumen. So let me show you some examples now about in vivo angioscopy. The camera is inside the balloon guide catheter, and then we very gently direct the balloon guide catheter to the vessel wall. And you can see that you see a small amount of the vessel circumference. So what we can do next is to partially inflate the balloon, and then you can see how there is still some residual blood crossing. And then by augmenting the flush of saline, you can see how we can really clear the lumen of the artery. And then finally, we have the occlusive technique, which is basically inflating a balloon and infusing saline while we do the images. You can see that you can have a crystal clear visualization of the inside of the artery. So after optimizing these techniques for in vivo angioscopy, then we wanted to compare different phenotypes of occlusion. And we all do mechanical thrombectomy for stroke, but the reality is like not all vessel occlusions are the same. For example, what you are seeing here is a red embolus that is occluding the artery. It's very different than this white embolus, which is extremely fibrotic and platelet rich. And these two embolic occlusions are different than these phenotypes. What you are seeing here is a thromboatheroma. Basically is a ruptured plaque that has grown a clot on top of it. Will be the equivalence of intracranial atherosclerotic disease. And you can see that the stenosis is caused by plaque and in addition by clot, which is anchored to the vessel wall.
that will be more difficult to remove with our conventional suction catheters and centrifugers. And this is as well very different than occlusions caused by dissections, which you can see here. In this case, you can see that there is a dissection flap with the true lumen and the false lumen. And it is important to recognize a dissection compared to an embolus or a thrombotheroma. And is even more important, if we want to fix this, to wire the true lumen. So basically, we want to fix and reopen the true lumen both by angioplasty or stenting and not the false lumen. So having the capacity to diagnose and guide our wires, we think is going to be very useful clinically. So, no, that was about 20 minutes of the presentation. I would be happy to take any questions. And we hope that you're going to have this technology in your hands in the next year or so. So, thank you.